Ports Minister Michael Lobo wants restaurants to open from 1st June, says he has convinced the Chief Minister about this. Michael also says a central scheme already in place could generate employment when implemented. People entering Goa will have to compulsorily present a COVID-19 negative certificate or else undergo a paid testing. There will be no home quarantine. As many labourers have left Goa, this could be a golden opportunity for Goan youth to replace them, at least in some categories, or so think Picholkars. Gointia Rampon Karantsov Airport President Olencio Simos has opposed the government's decision to reduce the fishing ban from 61 to 47 days. Hello and welcome, this is Susan Gomes and now the news in detail. The people entering from other states in Goa have to compulsorily present a COVID-19 negative certificate or else undergo paid COVID-19 testing in Goa. There will be no home quarantine, and for these people, if their reports are negative, Chief Minister Pramod Sawant said this on Wednesday. Chief Minister also said Goa is still under the green zone. The cabinet meeting held on Wednesday discussed 3 standard operating procedures for people entering Goa from neighbouring states. First, SOP was to compulsory present COVID-19 negative certificates from an approved lab valid for 48 hours of entering into Goa. Second SOP was to undergo paid testing by paying 2,000 rupees. And third was for 14 days home quarantine. Cabinet decided to scrap third SOP of 14 days quarantine and make it compulsory COVID-19 negative or paid testing. एक जो कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी आणि कंपल्सरी कोविड टेस्टिंग हे दोनूच दवरता. 14 डेज होम क्वारंटायन जो आसा तो आमी काडून उडयता आनी जेणे करून की गोंयच्या लोकांनी भिवून वचपाची गरज ना. गोंय अजूनय बी ग्रीन झोनान आसा. आमी मेंटेन करता की जे पेशंट्स आयले हांगासर हे सगळे आमी बॉर्डरीचेर जशें की आमी एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर किंवा गोंयच्या बाउंड्रीत भितर येता आसतना तांकां आडयले, तांकां टेस्ट केले, तांकां क्वारंटायन करून दवरले आनी ताज्या उपरांत तांकां डायरेक्टली कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट केले. नॉर्मल पॅसेंजर्स जे येता तांकां आमी थ्रोट स्वॅब घेतले, म्हणजे तेजी टेस्टिंग करतले, तांकां धाडून दितले, तांचो रिजल्ट येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करतले आनी ते दिता आसतना आमी तेंचे कडेन एक प्रोटोकॉलूय दिता की तुजी टेस्ट केली म्हटल्या उपरांत तुवें तुजो रिपोर्ट येयसर तुवें सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप, मास्क वापरप, तुज्या घरच्या बरोबर मिक्स जावप ना. म्हणजे इन शॉर्ट तुवें स्वताक तूं सेल्फ क्वारंटायन करून घेवप जाल्यार एक दीस एखाद्या मनशान आपल्याक स्वताक सेल्फ क्वारंटायन करून घेवपाक काय हरकत ना. असो इजी प्रोसेस जो आसा आमी करता आनी ताका रिपोर्ट जो आसा तो ताका टेलिफोनिकली इन्फॉर्म केलो वयता. पॉझिटिव्ह येयले जाल्यार ताका आमी एडमीट करतले, बाकीचे मागीर लागले जाल्यार ताच्या फॅमिलीक क्वारंटायन करता. Chief Minister also said that most Goans have been evacuated from Italy and he is in constant touch with MEA to arrange direct flights in Goa from other countries to repatriate stranded Goans. लंडन खुबशे जाण आनी आनीकूय बी वेगवेगळे कडेन गोवन आसात आनी डायरेक्ट फ्लायट्स गोवन न येयल्ल्या कारणान तांकां अजून प्रॉब्लेम फेस जाता. हांवें काल परत मिनिस्टर ऑफ द एविएशन आनी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांकां सेपरेटली लेटर बरोवन डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा फ्रॉम द युरोप आसतले, लंडन आसतले, डायरेक्ट फ्लायट्स गोंयांत येवची किंवा डायरेक्ट फ्लायट्स जी आसा ही तेंची गोंयांत जेणे करून भायर आशिल्ले सगळे जाण हांगासर येवपाक तांकां मेळचें हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. Health Minister Vishwajit Rane said SOPs will keep changing depending on the situation. The whole idea is to have SOPs for a sustained period, also to see how to keep Goa safe. आमी पळयता भायल्यान कितलेय लोक येता पण भायल्या लोकांक प्रत्येक मनशाक चॅक कशें करचें. Quarantine is not the only answer. Quarantine करपाक logistically it's a nightmare. So same way we have to see what is the best practice that is being followed in other states and follow that. Irshad Sheikh for Goa 365 from Secretariat. I want restaurants to open from the 1st of June, Ports Minister Michael Lobo said on Wednesday. He said that he had convinced Chief Minister Pramod Sawant about this and was waiting for an official announcement. Michael also spoke about how employment could be generated using a central scheme already in place. Here's more. Restaurants can start is what I strongly feel. A lot of Goans are there in Goa. A lot of Indians who were in Goa, who have got houses already in Goa, and they were there from the time of lockdown, who don't want to go out. They are today ordering on that Zomato asu ani kide asu
ते फोनाचेर मागयता जेवण. इवन आमचे गोंयकार फोनाचेर जेवण मागयता. सो ते रेस्टॉरंट ओपन जाले ते सम एक्टिविटी वील स्टार्ट विथ प्रॉपर सोशियल डिस्टन्सिंग. जो तर 25 टेबल आहा जाल्यार ती 12 टेबलां चालू उरची अशें म्हणून SOP करून जे स्टार्टींग एक सारको सॅनिटायझर धरून तुजे रेस्टॉरंट एवरीडे क्लीन करून सारके maintaining proper hygiene and cleanliness, we need to start. 100% restaurants have to start from 1st June, and CM is convinced with what I have told him. Because I am also a part of the restaurant industry. I am the owner of 5 restaurants, but I am not worried about me. I am worried about the entire people of Goa who are directly and indirectly depending. Directly are the owners, indirectly are the staff who are working in the restaurant. So they are all waiting for this service to start. Michael also spoke on the new scheme by the central government that will give jobs and employment to the Goan youth who are affected badly due to the lockdown. Watch. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Manrega ji scheme hamchi, which is centrally sponsored scheme. सद्याक जे गोंयान आनी आख्खे इंडियेक जे प्रॉब्लम जाल्ले आहा जे खुबशे भुरगे आयज हॉटेल इंडस्ट्रीचे आमचे इंडस्ट्रीचे बाकीचे दुसरे एलायड इंडस्ट्रीज आहा ते अनएम्प्लॉयड जाल्ले आहा. खुबशे जाणांचे जॉब गेल्ले आहा. सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल द ग्राम पंचायत्स इन गोवा टू आयडेंटिफाय सच boys and girls who are unemployed and who are ready to work for 280 rupees per day, which will be given by center, and Goa government also will contribute some money and make it 400 rupees. And प्रत्येक पंचायतीक आमी सांगतले उमके चेडे आनी चेडू आमकां अनएम्प्लॉयड यूथ दिया आनी आमी तांकां कामाक लायतले, जॉब कार्ड करूचे पडटले तांकां. Irshad Sheikh for Goa 365 at the Secretariat in Pororim. The 56th death anniversary of independent India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was observed by congressmen all over the state on Wednesday. In Panji, Margao MLA Digambar Kamath along with other congressmen paid rich tributes to the former Prime Minister. Nehru's portrait was garlanded and the congressmen offered floral tributes. तयार करपा खातीर आमच्या पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एकठांय जावन हातांत हात घालून जर काम केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की पंडीत जवाहरलाल नेहरूचें जें स्वप्न आशिल्लें की हो देश ह्या जगात एक सुपर पावर जावचो तें आमी करपाक शकतले अशी हांव आस्त बाळगितां. 47 सालांत भारत स्वतंत्र जालो आनी त्याच्या नंतर 14 वर्षांनी आमचो गोवा मुक्त जालो. हेचें एकमेव कारण इतलें की जास्तीत जास्त शांततेत गोवा मुक्त जावचो अशें एकमेव ध्येय तेन्नाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूचे आसले. पण जेन्ना हुकुमशाही प्रवृत्ती बळकट जाल्यो तेन्ना त्यांनी शेवटी मग युद्धा शिवाय पर्याय ना पण 18 डिसेंबर 1961 In Margao, Congress President Girish Chodankar said Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation for modern India. He said some politicians are trying to denigrate his image now. नेहरून एक देशाक त्या टायमार जी परिस्थिती आशिल्ली त्या परिस्थितींतल्यान त्या गरिबींतल्यान त्या अंधश्रद्धांतल्यान ताणें एक उजवाडा कडेन व्हरपाचे प्रयत्न केले. ह्या देशाक कांयच उत्पन्न जायनाशिल्लें, पॉवर्टी असंख्य आशिल्ली, लोक उपाशी मरताले. त्या परिस्थितींतल्यान ताणें एक देशाची निर्माण केली. तांचें जें फावंडेशन ताणें केल्लें तें कितलें स्ट्रॉंग फावंडेशन आशिल्लें हाचेर आमी विचार करपाक शकता. We are having the heritage of Pandit Jawaharlal Nehru, who was a statesman of international stature. We need such leadership today. We don't need a leadership to destroy whatever is there in this country. Already enough we have lost. As I have said, after demonetization we have lost nearly 8 million jobs. Today we are losing around 120 million jobs. In Ponda, MLA Ravi Naik said Nehru fought the British and made India free from their rule. तेव्हा त्यांनी ब्रिटिशाक लढो दिलो आणि तेव्हा आमचे जे पुढारी सगळे पंडित जवाहरलाल नेहरू बरोबर जावं बाकीचे महात्मा गांधी
महात्मा गांधीचे हे मार्गदर्शन खाली जे त्यांनी आजिटेशन केले ह्या देशाक, कारण ह्या देशात आमची परिस्थिती बराबर नाशिल्ली, आमची देशात आमी हितून गुलामगिरी आशिल्ले, अशाचे तेव्हा त्यांची एक इच्छा आशिल्ली की तेचेर आमी मुक्त जावचे आणि ताका लागून आमची मुक्त जावचे, आमचो देश स्वतंत्र जावचो आणि आमचो देश आमकां मेळचो. Krishna Naik, Aniket Narvekar and Sandeep Twekar for Goa 365 from Ponda, Panji and Margaon. We shall slip into a short break. Do stay with us. Welcome back. Goinchia Rampon Karantsoekwat has opposed the government's decision to reduce the fishing ban from 61 to 47 days. The union government reduced fishing ban from 61 days to 47 days. The reason? Ministry feels that fishermen did not get an opportunity to fish in high seas because of the lockdown, and to recover the loss, the fish ban has been reduced. However, Olencio, reacting to this, says that it is the breeding period for fish and it is not right to reduce the period of the fishing ban. काल सेंट्रल फिशरीज मिनिस्ट्रीन ऑर्डर काढला की मनसून फिशिंग बॅन जे 61 डेजाचो आशिल्लो तो रिड्यूस केलो आणि 47 डेजाक केलो. आता हो बॅन पयली आशिल्लो जून 1 to 31 जुलय, आता जून 15 to 31 जुलय या सेंट्रल मिनिस्ट्रीन केला. आता हो असिस्टंट कमिशनर हो डॉक्टर पांडे म्हूण आसा, हेणेन हो ऑर्डर काढला 67 डेजाचो मनसून बॅन. आता ह्या मनशान खंयच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाक विचारला हे बॅन रिड्यूस करपाक. आता तो म्हणटा त्या ऑर्डराचेर की सेंट्रल मिनिस्ट्रीन 17 दिसाचे फिशिंग बॅन केले EEZ आणि टेरिटोरियल वॉटरान, कित्याक कोविड-19 लागून. आता ह्या कमिशनराक खबर ना की आमचे गोंयांत फ्रॉम 24 मार्च फूल स्विंग फिशिंग चलताले बाय बोट ओनर्स जे पर्सिन ओनर आसा आणि LED लायट फिशिंग जे मनीस करता. आता हे म्हणटा की हे लॉस कंपेन्सेट करपाक हे 17 दिसाचे बॅन पळय जाल्लो फ्रॉम मार्च 24 to 10 एप्रील, हो बॅन कंपेन्सेट करपाक आमी हो मनसून बॅन रिड्यूस करता. एक साइड हे गोंयचे बोटकारांनी फूल स्विंग फिशिंग करून नुस्तें काबार केलेले आसा आणि सेकंड साइड तू म्हणटा तुका ही आमी बॅन रिड्यूस करूंक आमी कंपेन्सेट करता बारीक फिशरमॅनाक. आता फकत हे डीप सी फिशिंग पर्सिनर आणि LED लायट फिशिंग जे आसा हे लोक भायर वयतले. जे लोकांनी बॅन एडर करूंक ना हेच लोकांक भायर वचपा खातीर हे ऑर्डर तुमी काडला. हांवें फिशरीज डायरेक्टराक शर्मिला मंत्रीराक कॉल केलो आणि विचारलो की तुम्ही कितें ऑब्जेक्शन घातलेले नाल्यार सजेशन घातले की मनसून बॅन रिड्यूस करपाचे या कितें, पूण डायरेक्टरान सांगले की आमी कांय सजेशन दिवना, तुम्ही एक्सपर्ट जे आसा त्यांचे ओपिनियन घेवन तुम्ही डिसिजन घ्या. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. The issue of seafarers is now heating up. The families and well-wishers of seafarers hit the streets in protest at Margaon and Kepe. They have demanded seafarers should be quarantined for free. They also allege that many seafarers stranded abroad have committed suicide and government is not bothered about them. The families of the seafarers from Kepe had indefinite hunger strike protesting that the government has failed to bring back their loved ones. They criticized the government by holding placards. They have demanded the government should not ask companies to pay quarantine fees for seafarers and the testing fees should be waived off. Watch to what they have to say. आमगे गोवा गव्हर्नमेंट आहा तो कंपनीचे सांग बर्डन घाता पे कराय म्हणटा आणि ताका लागून ते डिले जायता. कंपनी को विलिंग ना कित्याक ते पे करपाक. गव्हर्नमेंटान असो कांय नोटिफिकेशन दिला विलिंगली म्हूण ते फुडें पे क्वॉरंटायन. आतां हॉटलायन जाल्यार देखून तेमकां हॉटलायन जाल्यार उडे 3,000 तेमकां हॉटेल फी सांगता ते आतां. सो कंपनीच्यान हें बर्डन घेवपाक ना. आमगे मेन कॉज कितें आमगे सीफेरार जर तुमी घेने घरा बरे भाशेनी आनी कंपनी वयलो बर्डन काडय. कंपनी पे करूंक लायना काय कित्याक हितून आमगेले जॉब रिस्क आहाय. आमगेली स्टेट मुळे एदीशी एक स्टेट गोवा स्टेट आनी हाल्या तरी मुळे ही स्टेटी आमकां मनीस नाका मुळे ऑल सिमेन गोनो लूज देयर जॉब. मेन मुट्टा आमगे सिमेना जॉब आनी गव्हर्मेंटा हितून कॅपेसिटी ना ह्या सिमेना जॉब दिवपाक. आज आमी हंगर स्ट्रायकार वयतले आमकां रिस्पॉन्ड आमकां जायो कित्याक आमकां आनी टायम ना वेस्ट करपाक आमकां जायना. आमगे भुरगे ऑन बोर्ड ऑलमोस्ट सुसायड कर ऑलरेडी तुमकां न्यूज पावला आसतलो
People are already suiciding. हे जे भाव आमगे भायरसान येताय बोटीसान, दे आर ऑन द शिप फॉर मोर देन 2 months. तेंगेले बोटीर जे रावताय तेंगेले दे आर स्टेईंग इन वन कॅबिन्स. दे हॅव बीन चेक ट्वायस अ डे. तेंगे हेल्थाची कंपनी सामकी केअर घेता बरे भाशेन. जाल्यार हे भुरगे इतले क्वॉरंटायन जायन येयलो आसतना तेंकां हिंगेन तेंगे कंपनीचे बर्डन घालन, तेंगे कंपनी कडच्यान पयशे घेवन गव्हर्मेंट तेंकां कित्याक डबल स्टँडर्ड कित्याक दाखयता. ते गोंयकार न्हू आमगेले. जे भाव आतां हिंगसून डॉमेस्टीक येताय तेंकां तुमी ऑप्शन दिताय, आनी गोंयचे भाव जे आपणागे पयले घरा येवपाक सोदताय हिंगा तेंकां ऑप्शन ना. तेंकां वचपाचें डायरेक्ट पयशे पे करपाचें. मुगे चेड आहाय जावं हाय बोटीचे कितले दीस जाले आतां ते बाड्या सामके गोंय येवपाक कोत्ताय. ते म्हणटा बाबा कितें जालें विचारला. ते म्हणटा बाबा आमी बोट सकाळ वयता येता कित्याक गोंयचो गोवोरमेंट आमकां हाडपा रेडी ना नुका म्हणटा. Meanwhile, in Margao and Navelim, families of the seafarers and the well-wishers were prevented from holding a protest in the city. The police dispersed the protesters from where they had gathered. Margao PI Sachin Narvekar given more details about this. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते सीफेरर आहा पळय ते हांगा जमपाचें आहा म्हणून मिटींग घेवपाची आहा म्हणून. आमी जेन्ना हांगा येयले थंयसर ते कोण ना गेले सगळे कोणच ना. आनी कितें कळ्ळां तें कित्याक खातीर आमकां तेजी इन्फॉर्मेशन कांय ना. तेंच्यांनी कांय हांगासर आमी जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर कोण ना गेले ते कोण रावंक ना. Our reporters Ramesh Naik Raut and Prahat Savardekar for GOA 365 in Margao and Kepe. We will take a short break. To stay with us. Welcome back. As a large number of labourers have left for their native places, many are worried about who will do their jobs. Since Bicholi locals feel that this is a golden opportunity for Goan youth to go back to their traditions, especially in fishing and carpentry. हे पळय आतां जे मायग्रेंट्स सगळे वचून आमचे बिजनसाचेर मातशे प्रॉब्लम जालेले आसा. पूण हांव कितें म्हणटा हांव म्हणटा हो एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे कोण आतां बेकार आसा काम ना तेणेंनी आपणाची पोत्तून ट्रेड दवरपाची. सो पॉश भोंवपाचें ना येवन पोत्तून आपणाच्या फॅमिलीक हेल्प करपाचो. जे भाशेन व्हडी वयता रांपोण व्हरपाक वयता तेन्ना येवपाचें ओडपाचें. तेच भाशेन आमचे न्हंयचे नुस्तें मारता पळय तेणेंनी तशेंच करपाचें. आतां खूब जाण लागले तशें करपाक लागले आनी म्हाजी विनंती आसा सगल्यांक तेणेंनी येवन तशेंच करपाचें. कित्याक हेचे फुडें मायग्रंट्स येत म्हणून आमकां कांय उमेद ना आनी येता जाल्यार ते चड डिमांड आसतलो. आनी आमचें पळय आतां हें आसा न्हू ट्रेडिशन तें आमी चालू दवरपा खातीर अशेंच करपाक जाय. गोंयच्या लोकांची काम करपाची टेंडन्सी सामकी कमी जाल्या आनी आमी आतां लेबर करून भायल्या लोकांच्या तोंडाक पळयता. त्या बदला आमच्या जर भुरग्यांनी तितून जर ह्या बिजनसान थोडे जर कितें जर करीत आपलें योगदान दीत जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. आनी म्हाज्या मते सरकारान आमकां कितें तरी हें करूंक जाय हितून फुडें सरकार. आमचो गोंयकार आसा न्हू तो पयलींच आमचेर एक स्टेप आसा न्हू सुशेगाद म्हणून. आनी आतां गोंयकार कशें जाल्या आपूण एक पात्रांव आनी भायले लेबर आहा तांकां कामाक लायतलो आनी आपूण बसून रावतलो अशी आमची टेंडन्सी जाल्या लोकांची गोंयच्या भुरग्यांची. आनी गोंयकार कितें एक व्हायट कॉलर जॉब किंवा एक बरो जॉब सेक्युअर्ड असो जाय ताका. म्हणजे सेल्फ बिजनस करपाक असो फुडें सरना गोंयकार. आनी गव्हर्मेंटानूय ताका फुडें काडपाक कितें तरी मेजर्स करूंक जाय अशें आमकां दिसता. It is Mahesh Govekar for GOA 365 in Bicholim. Private tourist taxi operators along with the private bus operators marched to the Secretariat on Wednesday to meet the Chief Minister demanding relief and help from the government. On Wednesday, the private taxi operators submitted a memo to the Chief Minister Savan to waive off insurance and other taxes due to no business watch. आणि आज आमकां सीएमान एश्युरन्स दिला की जे आमी मागलेले पळय की आमचो रोड टॅक्स आहा तें एग्जाम्शन दिवचें म्हणून जाणाय. तशेंच पॅसेंजर टॅक्स एक्सेम्शन दिवचें म्हणून. आनी आतां अशें जाल्लें की आमकां आतां लेट फी पेनल्टी मारता. इन्स्पेक्शन लायसन रिन्यूवल परमीट रिन्यूवल हेका लेट फी आहा पळय तें
पेनल्टी मारता ताका लागून आमी CMाक सांगून रिक्वेस्ट केला की ही पेनल्टी घेवची न्हू. Goa Miles is operational. It is a public mode of transport. We are tourist taxi operators. Our business is exclusively for tourists who come into Goa who have been staying in the 5-star. We have nothing to do with Goa Miles. Goa Miles has its own. Let them operate on their own conditions. While on the other hand, the private bus operators alleged that only few buses were given some permits operating, while many were left without any help. On Wednesday, they also submitted a memo wanting financial help and also some schemes. ते आम्ही गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिला की गव्हर्मेंटाचे जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आहा पळय गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग ते आतां पळयता आमी 1980 जे इस्टाब्लीश जाला ते आतां पर्यंत लॉसान वयता. ताका लागून आमकां दिसता की आमी जे आमच्या भितर एक्सपिरियन्स ऑपरेटर आहा काही नॉलेजेबल मनीस आहा ते सगळे आपले एक कर्तृत्वपणाक लागून कॉर्पोरेशन जे पळय लॉसान वयता तेचेर अभ्यास करून एक 6 म्हयन्या भितर आमी ते प्रॉफिटान हाडूंक शकता. तेन्ना आमच्या हातीन ते दिवचे अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन काल प्रपोजल दिल्लें आसा. तर गव्हर्मेंट तेचेर कितें विचार करता कित्याक तें पळोवचें पडटलें. कदंबा बसी तुमच्या ताब्यान दिवच्यो. हय. It's our check for GOA 365 at the Secretariat in Pororim. The COVID-19 pandemic has brought out some real good qualities in people, more so in the security setup. A female police officer and national football midfielder, Indumati Katirisan, was seen on police duty in Chennai during the COVID-19 lockdown. She went about her duty along with her colleagues, making sure that the movements of people are restricted in order to keep the COVID cases under control. Being a footballer who plays at the highest level in the country, Indu, as she is fondly called by her teammates in the dressing room, is no stranger to a disciplined and to a normal regimental life. However, the lockdown has meant that she had to follow a rigorous routine where she had to report on duty at 7 in the morning and has to keep patrolling the streets till almost midnight every day. Wearing the traditional khaki uniform of the Tamil Nadu police, a surgical mask stretched on her face and a pair of gloves pulled over her hands for protection, Indian senior national women's team midfielder Indumati is barely recognizable for those who stop for checking on the streets of Ananagar in Chennai. It's a GOA 365 Bureau Report. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV. Or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.